वकील श्री बीएम राधनपुर वाला, गोविंद सिंह घनश्याम सिंह, वकील सिंह अमर यादव, वकील श्री अमर यादव, प्रदीप सिंह विक्रम सिंह, सुरेश भाई अमृत भाई, सुरेश भाई, कविता भाई हाजर, अमृत भाई हाजर, अजय भाई मनु भाई, राजू जी बच्ची तरुण सिंह अशोक, हरपाल सिंह जसवंत सिंह, પ્રિન્સિપલ સેવામાં વિટનેસમાં એવી છે કે મનાલી ગયા છે આવતા વીકમાં ગમે ત્યારે રાખે તો 5 તારીખ 5 3 વોરંટ રદ કરાયું, वॉरंट इश्यू कर बोलना આપણે પછી ક્યું છે સમજ કરી डिलीवर कार्ड શક્ય 5 3 બીજી રિક્વેસ્ટ એવી છે એના સિમિલર બીજા એક વિટનેસ છે સર જયરાજસિંહ જો શક્ય હોય બોલાવાય એવું તો સર એક વિટનેસ હાજર રહેતો નથી, 3 મુદત ગઈ, આમ કમિટમેન્ટ થાય તો નામદાર કોર્ટ સમક્ષ કે વિલ રિમેન પ્રેઝન્ટ સાહેબ. આ જયરાજસિંહ તો તમારા ભાઈ છે એ આવી જશે સર એવું તો સાહેબ હરપાલસિંહ માં તમે કીધું હતું કે હરપાલસિંહ આવી જશે, આ ત્રીજી મુદત છે. જી સર કશો 5 3 રિક્વેસ્ટ 5 3 છે કે સાહેબ શાહ સાહેબ છે, પેલું એક ડાયરેક્શન વાળું છે મારી પાસે એને એ તો 29 તારીખે છે, એ 29 છે. 5 3 પ્લીઝ સર હા પ્રોબ્લેમ કાનૂની મોહબ્બત જી ઉદય કુમાર अनिल जगदीश भाई, સેટલ થયેલી મેટર છે સાહેબ. આ એકચ્યુઅલી ગયા વખતે બી નહોતો આ ભાઈ, સેટલમેન્ટ થઈ ગયું હોય તો આજે નગરાજ હોય એવું લાગે છે એટલે કોઈ નથી આરોપી બી દર મુદતે આગળ ના ના આ તો સાઈડ ની વાત કરી સાઈડ કેવી રીતે 19 જી હાજર રાખી સાઈડ વકીલજી કેમ અંજારિયા એમના મધર એક્સપાયર થઈ ગયા છે એટલે કદાચ આવવાનું કહેતા હતા. હા જી જી હું કાલ ગયો હતો એને ત્યાં બેસવા, એટલે એવું રિપોર્ટ આપી દે. સિન્સિયર ઓફિસર છે સાહેબ, આજે કોઈ ઇન્ટિમેશન નથી. 12 3 જી સર. વકીલજી જેમ શુક્લા, અલ્કેશભાઈ રામજીભાઈ, કઈ મુદતથી સાહેબ હાજર હતા, એમને સમજ કરી દીધા. રાજવી આવવાના છે એક મિનિટ ચાવડાજી બોલો. આ શું કે વિટનેસ પેલો અલ્કેશ નંબર હોય તો પૂછી લો ને ફોન કરી ડાયરેક્ટ. એમાં શું ભાઈ આવવાનું સ્ટેટમેન્ટ નથી હશે. હા પેલા બસ લઈ લો, પૂછાવડાઈ લઉં સર, પૂછાવડાઈ. હા
મળ્યા તો મને એ દિવસે. અફજલ લાલભાઈ મંસૂરી. અફજલ લાલભાઈ મંસૂરી. અફજલ લાલભાઈ મંસૂરી. શરીફ રસુલભાઈ. એકનું નામ હા 3-4. જી સર. જગદીશભાઈ અતુલભાઈ. જગદીશભાઈ અતુલભાઈ. હાજર સર. જગદીશભાઈ અતુલભાઈ. હાજર. આમાં એક બોક્સ નથી આવ્યો. 4-4. જીતેન્દ્રભાઈ ચોટાલા. જીતેન્દ્રભાઈ ચોટાલા. નરેન્દ્રસિંહ હાજર. જગદીશ હાજર. 3-4. પંકજભાઈ પાનાચલ. રિપોર્ટ આપો. 3-4. વકીલ એસ પટેલ. વકીલ એસ પટેલ. વકીલ એસબી રાવલ. વકીલ એસબી રાવલ. વકીલ કેબી રાવલ. વકીલ કેબી રાવલ. વકીલ અજય ઠાકોર. વકીલ અજય ઠાકોર. વકીલ ડીએ રાવલ. વકીલ ડીએ રાવલ. વકીલ ડીએ રાવલ. વકીલ ડીએ રાવલ. વકીલ બીવી પટેલ. વકીલ બીવી પટેલ. અજયભાઈ મનુભાઈ દંતાણી. એક સેકન્ડ. એમાં તો એક વાર તો કહીશ. હા એ અભ્યાસ માટે પણ એક આવો કીધું સાહેબ મેં. કોડ આપો છો. કાલની વાળા સિંહ બેન છે બેઠા. આજે કોઈ નહીં આવે. આજે નથી આવતું. શું નામ હતું? હા નથી આવતું. હા Ratansi Chauhan. I'm also known as Mekabai Thakur. That is their own case. Sir, allegation is only this. Page 4, last paragraph. કે આજે દારૂનો માલ જે હતો તે 4 અલગ અલગ વ્યક્તિઓને આપવાનો હતો. લાસ્ટ પેરા વિદેશી દારૂની હેરફેરી કરવાનું પાસ પરમિટ ન હોય, વિદેશી દારૂ ધંધો હું તમે મારો ભાગીદાર નિલેશ ઠાકોર કરીએ આ નેક્સન ગાડી પર મારા ભાગીદારના નામે છે. તે સિવાય આ વિદેશી દારૂની પેટીઓ ભૂખો સાબરમતી મેકાભાઈ અસારવા સોવિન્સોને આપવાનો હતો. So this is the only allegation that to be delivered. There is no allegation કે મેં મંગાવેલો માલ અને એમણે મને આપવાનો હતો. That is a statement of co-accused. Now
the I will show the concerned judgment by mere allegation or case to be delivered. It is no offence at all under Bombay Prohibition Act, particularly considering Section 81 of the Bombay Prohibition. As I, since I was personally involved, page 8, make application એમને મોકલી કે ભાઈ છેલ્લે મારો ઓક્ટોબર 22 માં એક કેસ હતો, ત્યાર પછી મારી સામે આટલા વર્ષમાં કોઈ બીજો કોઈ કેસ નથી અને I am not doing this activity. હવે મેં ટ્રાવેલિંગનું કામકાજ ચાલુ કર્યું છે. This is the case put up before the authority. Your honor has passed the order regarding a co-accused. પછી બે એન્ટિસિપેટરી રિજેક્ટ થઈ છે, એના પર બી હું આવીશ છે. Page 16, Karthik, from whom the material was recovered. Page 19 છે, para 5. સ્વયંસો લેતા વાહનમાંથી હાલના આરોપીને પકડેલ છે, જે વાહન તેઓ ચલાવતા હોય તેવું જણાય છે. વધુમાં જે વાહન પકડાયા છે તે વાહન કોની માલિકીનું છે તે બાબતે તપાસ કરનાર અમલદાર દ્વારા કોઈ પુરાવો રજૂ કરેલ નથી. તપાસ કરનાર અમલદારનું એફિડેવિટ જોતા આ કામે મહદઅંશે તપાસ પૂર્ણ થયેલાનું જણાય છે. આ કામે મુદ્દામાં રિકવર થઈ ગયેલ છે અને રિમાન્ડ દરમિયાન કોઈ મહત્વની હકીકત બહાર આવેલ નથી, જેથી વધુ તપાસ અર્થે આરોપીની હાજરીની જરૂર હોય તેવું ફલિત થતું નથી. વધુમાં તપાસ કરનાર અમલદારનું સોગંદનામું જોતા આરોપી વિરુદ્ધ આવા પ્રોહિબિશનનો 6 ગુના નોંધાયેલ છે. હવે સાહેબ, those two orders this honorable court has passed regarding the co-accused rejecting the anticipatory bail. I want to distinguish, sir, that in my case there is a difference. There are two differences. સાહેબ, એક આ નિલેશ રાઠોડનો આપ સાહેબે ઓર્ડર કર્યો છે અને એમાં the finding on page number 5, para 6, આક્ષેપો સાહેબ 4 લીટી પછી કે તપાસ ચાલુ છે અને આ 3 આરોપીઓ પકડવાના બાકી છે. હાલના અરજદાર આરોપી પણ વોન્ટેડ છે. આ ઉપરાંત આ ગુનાના કામે જે નેક્સન ગાડી માંથી પ્રોહિબિશનનો મુદ્દામાલ પકડાય છે તે ગાડી આરટીઓમાં હાલના અરજદાર આરોપીના નામે બોલે છે. Here, my lord, there is nothing to connect me with this offense except that statement. The બીજો ઓર્ડર છે મંજુબા વેલસી ડાભી. એમાં સાહેબ પેજ નંબર 3, પેરા 4, સેકન્ડ લાઈન છે. હાલના અરજદાર આરોપી પોતાના આર્થિક ફાયદા સારું આ કામે અગાઉ પકડાયેલ આરોપીને ઉપરોક્ત જણાવેલ નેક્સન ગાડીમાંથી હરાદથી ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂની પેટીઓ લઈ આપતા અગાઉ પકડાયેલ આરોપી ઉપરોક્ત જણાવેલ મુદ્દામાલ સાથે પકડાઈ ગયેલ હોય so and so. અને સાહેબ આપનો આઈ એમ સોરી that was submission of DPP પેરા 6 માં કે આ સામે તપાસ ચાલુ છે અને હાલના અરજદાર આરોપી પણ વોન્ટેડ હોય અને અન્ય 3 આરોપીઓને તો પકડવાના બાકી અને તેઓ કેટલા સમયથી પ્રોહિબિશન વેચાણની પ્રવૃત્તિ કરે છે, મુદ્દામાલ કોની પાસેથી લાવેલા છે તે બાબતે તટસ્થ તપાસ કરવી જરૂરી છે. With due respect, sir, today the learned IOS filed the affidavit. Okay, this is the judgment of our Gujarat High Court. Of course, it is regarding the PASA detainee who was involved in 2 offences under Bombay Prohibition Act. Where, sir, page 6, second paragraph. મને માફ કરજો, this is of 93. At that time computers were not available. Since I was practicing on this side, we used to get it typed from the record. The page 6, second para. We have ourselves perused the FIR of both the cases which are at page number 7. So far as FIR of crime register number 7 is concerned, accused Dada Pir Sakasa Sayyed has stated to the effect that he contacted detainee video to find out whether he is prepared to purchase liquor from him, and he expressed his willingness to purchase the same. We are afraid that in view of this statement of accused Dada Pir Sayyed, how this detainee can be said to have committed an offence under section 7 of Bombay Prohibition Act and section 120 of IP.
by no stage of imagination this detainee can be said to be involved in the commission of this offence in any manner. So this is the observation. Now, so this 65A and 65E and 81. Sir, I would request, sir, 65A is very clear that if somebody imports or exports any intoxicants or sells or buys any intoxicant, there is no allegation that I had contacted or I was to purchase. It's only thing that it was to be delivered. That's all. And so far as 81 is concerned, that is very material in this manner. It says whoever attempts to commit or abets the commission of offence under this act shall be punished for attempt and abatement. So if we take the help of that CRPC section 107, so it will not. 107 of IPC. So with the permission of the honorable judge, the person abets the doing of thing, who instigates any person to do that thing, or engages with one or more other person or persons in conspiracy for the doing of that thing, if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy and in order to the doing of that thing, or intentionally aids by any act or illegal omission the doing of that thing. Now, sir, they have filed the affidavit today. In affidavit, sir, item number 3, પુરાવા અંગેની માહિતી. There is nothing, no material is indicated. But we presume that looking to the FIR, there is a statement of the co-accused from whom this alleged material is recovered. Except that there is nothing. So, in fact, I am not involved, nor there is any material to connect, sir. And, sir, with due respect, sir, there was one case under Bombay Prohibition that we had filed the quashing petition before the High Court, stating that there is nothing to connect me. Considering that, now there was a submission by the learned APP that there are old cases against this person. So therefore, that can also form the basis to presume that he is connected with this offence. Sir, in this para 9, on page number 7, similar sections were invoked. In the instance case, also no material is brought out from the charge sheet to prosecute the applicant in the alleged offence. Except the statement of co-accused, there is no other evidence on record. Merely because the applicant was previously involved in similar case would not mean that he is permanent accused in every case registered under Gujarat Prohibition Act, as is each case is to be based on independent evidence to connect the applicant for the alleged offence. So therefore, sir, so far as this case is concerned, there is nothing to connect me. And sir, they have stated two things. One, that I have antecedents, there are 4 cases. And secondly, that I am an absconding accused. Sir, so far as absconding is concerned, Your Honor is aware that that is no material at all. Unless there is any independent material, because the Honorable Supreme Court has stated that even an innocent person, if he is involved falsely, then he would tend to remain absconding and would go for availing the remedy under the law. Here I have availed the remedy under the law, that I have made representation to the authorities and then I have approached before this honorable court. And time span is very short. That offence is just in January and we are in February. So only one para would be relevant.
Para 33. It's true that the appellant was concealing. Para 33. It's true that the appellant was concealing himself for nearly a month, though he must have known that he was wanted by the police and that he left his wife to face the situation alone. But absconding by itself is not conclusive either of guilt or of guilty conscience. For a person may abscond on account of fear of being involved in the offense or for any other allied reason. Of course, the facts of that case is different, but then there are several orders and judgments on that ground. But my respectful submission is that I will cooperate with the investigation. And one thing more, sir, within 5-10 minutes, I have also prepared a chart, but I will just get it xerox. So far as 4 cases they have relied upon. 120, 121, 221, and one is of 22. So that in fact they have missed one offense of October 20, which I have disclosed in my application. But out of these 5 cases, since I was not involved, I was granted anticipatory bail by the concerned court. And so far as one offense is concerned, way back in 21, I was arrested and was granted regular bail. So admittedly, after October 21, there is no offense at all. I will within 5 minutes will submit these charts. So therefore, I may be granted the protection. That is the humble request. And your honor is aware regarding that Sidram. But then, if only 2 paragraphs relevant, if I may be permitted to read. So that is para 112, Roman 7. The courts must evaluate the entire available material against the accused very carefully. The court must also clearly comprehend the exact role of the accused in the case. The cases in which the accused is implicated with the help of section 34 and 149 of the IPC. The court should consider with even greater care and caution because over implication in the cases is a matter of common knowledge and concern. And then 10, Roman 10, frivolity in prosecution should always be considered, and it is only the element of genuineness that shall have to be considered in the matter of grant of bail, and in the event of there being some doubt as to the genuineness of the prosecution, in normal course of event, the accused is entitled to an order of bail. So even 113 also says that arrest will be the last option. So I would humbly request, sir, that I may be protected. I will cooperate in the investigation. There is nothing to connect me. Now, if they want my presence, then that should be only for recording the confession, because they are not going to recover anything from me. That is, that Buddhamal is already recovered and honorable court has even observed also. Just to record the confession, my presence is required. That cannot be permitted. That is the humble request. Public. वो आज रख 5 मिनट में खाली चार्ट सेट सबमिट सीधी नंबर 6 માં CRA 246 જેલથી કરેલી છે સર એપ્લિકેશન. સર NDBS ની બેલ એપ્લિકેશન છે આપણે સાહેબ વાત કરીને જ આપી તારીખ બતાવી.
પણ સાહેબ અરજદાર તરફથી ખાલી અમારું એટલું કહેવાનું છે કે જે આગળની જે પાછળ લખેલા છે આપણે સાહેબ રિસન્ટલી બી કરી હતી જાપ નામદાર કાર્ડ ના પહેલા આપણે લગભગ આ 2024 56 પણ સાહેબ નામંજૂર થયું. અને રીઝન સાહેબ જે આપે છે આર્થિક પરિસ્થિતિ આપણે કદાચ આવે તો સાહેબ ખાલી બારું સબમિશન આપ્યું છે 56-24 થી તો નામંજૂર થયેલી જ છે. અને બીજું સાહેબ આર્થિક પરિસ્થિતિ છે બતાવો રીઝન કેટલી છે? એક જ છે, બે છે? એક જ છે. સિરિયલ નંબર 6 માં આપણે ડિવિઝન વિથડ્રો કર્યું આજના બોર્ડમાં નીચેના બોર્ડ સમાધાન થઈ ગયું તમને નીચેના બોર્ડમાં નીચેના બોર્ડ આજની તારીખે આજની તારીખ 4/2010 સિમ્પલી વિડ્રોવલ જ છે ને. હાજી ગ્રુપ અદાલત તો પડશે ને એની રિવિઝન છે 125 હા 125 નો વાંધો 125 એટલું થઈ જાય તો વિવરો નીચે આપી હા આપી નીચે આપી દે નીચે આપી ગ્રુપ અદાલતની તારીખ જી સર તો બેન જ છે ને ચલાવવાની નથી ને હવે સમાધાન થઈ ગયું છે ને બસ તો ગ્રુપ અદાલતમાં જઈ ઇંગ્લિશ ક્વાર્ટર નામ 1138 કિંમત રૂપિયા 1,48,950 નો મુદ્દા મારશે habitual offenders 20, 21, 22 લેડીઝ સાહેબ બધા સળંગ ગુનાઓ નોંધાશે સાહેબ. એ સાહેબ આગળ આપવામાં આવશે તો ફરી આ તો ખરી પ્રવૃત્તિ કરશે સાહેબ. habitual offender કોઈ આ બધા એક જરાક આ પરવાનગી આપે ખાલી એક એફઆઈઆર માં ફોન નંબર મારા નામ સાથે લખેલો છે. મેં જે અરજી કરી છે આઈઓને તેમાં પણ મેં એવું લખ્યું છે કે ઇટ ઇઝ નોટ માય ફોન નંબર. અને ધારો કે કોઈ ફોન નંબરનું કન્વર્સેશન હોય there is no recording. Your CDR will not be any material. અને બીજી વસ્તુ કે એમણે લિસ્ટ ઓફ વિટનેસીસ મૂક્યું છે આઈઓ એફિડેવિટ એમાં પણ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ કોએક્યુઝ ડઝ નોટ ફોર્મ as this honorable court is also aware it will not form the part of charge sheet. That ultimately there would not be anything just because of one statement then I am to be punished in advance. That is the only problem. શાંતિ કારણ કે એની પાસેથી કોન્શિયસ પોઝિશન પેરેગ્રાફ 6 છે મારા એના કોન્શિયસ પોઝિશનમાંથી એના જ પાસેથી 3.90 kg ચરસ મળી આવ્યું છે જે કોમર્શિયલ ક્વોન્ટિટી છે. સર જે ગ્રાઉન્ડ છે વિધાઉટ એની બેઝ વિધાઉટ એની એવિડન્સ ફાઇનાન્શિયલ સર સર એ ગ્રાઉન્ડ ઇટસેલ્ફ ઇઝ નોટ cogent and reliable.